Thank you very much, my colleague Ndimuli, for granting me this opportunity to interact with the locals here in regard to the high cost of fuel that has been experienced. We are the Matatu terminus here that got fleet to Nyandarua, Nairobi. And as you can see behind me, I got drivers here who are quite irritated because of the situation as it is. And they allude to the fact that they do not have passengers enough to crew them with much hiked fares. Ndugu, songea karibu tueleze, wameongeza bei ya petroli sasa. Sijui una yapi ya kusema kuhusiana na hili? Kwa upande wangu nikiwa katika mji wa Naivasha, mimi nikiwa mmoja wa madriver ambao wanasafiri kutoka Naivasha kwenda Nairobi, kutoka Nairobi kwenda Nakuru, tumekuwa na changamoto ambazo Mr. Rais, kusema ukweli maisha yetu yamekuwa mazito zaidi. Nikiwa mmoja wa hawa madriver ambao tangu sasa hii ni wiki moja ambao gari langu halijaondoka kutoka hapa kuelekea Eldoret. Ni kwa maana hii mafuta abiria unapomwambia shilingi 1,300 kutoka Naivasha kwenda Eldoret, anaona kwa kweli afadhali atume kile kiasi ambacho ako nacho asaidie mama yake. Na kulingana na vile rais uliweza kutuambia wakati ulimokuwa katika kampeni yako, uliweza kutuambia baada ya kuchukua Biblia utaweka kila kitu katika ufadhili wa wananchi wa chini. Sisi tukiwa madriver wa Naivasha tunaona heri utuangushie mafuta kwa sababu maisha tunayoyapitia ni machungu. Hii ni madarasa ambayo uliweza kutuambia masomo yatakuwa ni ya bure. Watoto ndio hao unazidi tu wanazidi kuambiwa na walimu waende wakachukue pesa kule shule kwa wazazi. Hasara zetu zimekuwa za juu sana. Kwa hivyo rais, tunakuomba kwa hisani na Wakenya wote kwa jumla, maisha tunayo ni maisha magumu. Asante, wacha tusikie kutoka kwa mwingine. Ndugu, songa karibu hivi. Nieleze jina lako, alafu hali iko vipi? Wewe ni driver. Tutambulishe. Hali iko mbaya sana. Majina yangu naitwa Kagoti. Kwa sasa maisha imekuwa ngumu, hiyo mafuta iko juu. Hata sasa kazi imesindikana, iko aje sasa? Hiyo kazi imekuwa ngumu sana. Tumeona waziri akisema kwamba watu wachimbe visima. Sijui unasema nini kuhusiana na swala hili? Kuhusu hiyo mafuta iko juu sana. Hiyo ni kama matusi sasa juu sasa hata maisha imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu sana. Tusikia kutoka kwa mwingine. Ndugu, nieleze jina lako na utueleze hali iko vipi sasa kufuatia kuongezwa kwa bei ya mafuta? Kwa majina naitwa Charles kutoka Naivasha. Hii hali ya kazi yetu sasa imekuwa mbaya sana. Ukiniangalia kama mimi saizi ni kijana, ukiangalia kama saizi mimi ni kijana, itabidi sasa unashindwa hadi familia nitalea namna gani? Kazi yenyewe mimi najua ni ya matatu. Mafuta imepanda, ukiambia mtu ongeze bei inakuwa ni shida. Anaona unamfinyilia sana. Sasa inakuwa ni shida sana kwetu kama sisi kama watu wa matatu. Mafuta imepanda, ukienda pale kwa mafuta pesa yenyewe unalipa si nomo, si venye kulikuwa kawaida. Gari unapata inakunywa pesa mingi sana. According na mimi sasa, kama hiyo pande walituambia tuchimbe kisima, actually hapo ni matusi kabisa. Hiyo ni matusi, walituambia vizuri, haikupaswa kusemwa hivyo. Sina mengi. Ngoja kidogo kabla hujaondoka. Tumeona kwamba bei ya usafiri haijaenda juu hapa. Kwa sababu gani? Haijaenda juu kwa sababu hata ukiangalia watu tunabeba, abiria wenye tunabeba pia wako kazi. Ukilinganisha na pesa wanalipo pia wao, hata huko kwenye wako hawajaongezewa pesa. Sasa ukikuja kumwambia ati usafiri karibu kila siku hapa hivi, anatoka hapa anaenda, unapata wengine anaenda Nakuru, anaenda kila siku kazi. Lakini pesa kwenye anafanya kazi hajaongezewa. Ukimwambia ongeze bei, anaona wewe unamfinya sana. Unamfinyilia, so inakuwa ni ngumu sana, hata mwezi elewana. Inabidi mnakosana hadi kwa bei. Asante ndugu, nieleze jina lako na unieleze athari ya bei ya gharama ya juu ya mafuta imewaathiri kivipi sekta ya matatu? Asante sana, mimi naitwa Wainaina. Mimi ni mmoja wa wahudumu katika hizi matatu. Na kusema ukweli, hali ya kazi ya matatu imesorota kabisa. Kuonyesha kwamba tumekuwa na ugumu wa kazi kulingana na venye bei ya mafuta imekuja juu. Na hata nimesikia mawasili wengine wakiongea vibaya. Inathibitisha kwamba sisi sio wana Kenya. Kusema ati tuchimbe vizima, hiyo sio suluhisho. Kwa sababu sisi ndio tuliwachagua. Na kusema ukweli, yeye anakula na kijiko, sisi tunakula na mikono. Ni sisi tunasikia uchungu. Kwa sekunde 20 tu ama 10 kwa sababu muda wetu umeisha.
Sasa unabakisha shilingi ngapi baada ya safari zako za kila siku? Unabakisha hela ngapi? Mi niseme hata ni huruma ninasikia wateja wangu kwa sababu hawana hela. Tukiangalia upande mwingine bado wanapelekwa na maisha. Tumeangalia pande za matatu, hata tulikuwa na sako, tulikuwa tunataka kununua gari. Sasa hatuwezi nunua. Juu sasa hata kununua ni bure kabisa. Nashukuru sana kwa muda wako. Now, that is it, Indimuli. You got sentiments. I got a whole lot of drivers here. Even behind my camera person, we got drivers who are listening to this. Some irate that they wish not to make any comment or reservations because they say that the president has not lived up to his campaign promises, but instead things have moved from worse to worse as the situation is right now. Remember, petrol affects a common commodity that is a utilization of every mwananchi across the country. And we are optimistic maybe in the next 30 days we are going to see a review of the fuel prices, and the echoes that have been made here are going to reach out to the government of the day to ensure that they harness the petroleum costs to bring it down to make sure it is affordable for every common mwananchi. That is it from me here in Naivasha. I take it back to you, my colleague Indimuli in studio. Thank you so much, Willie Dennis, for bringing us up to speed with the sentiments by Naivasha residents on the high cost of fuel. You're still watching Morning Cafe. Time for us to take a break, but do not go far. When we come back, we'll be getting the diary from the city here with my colleague Mike Kagwongo. Do stand by for that. Every day, Kenyans face countless hurdles. Families struggling to put food on the table, children fighting malnutrition, and communities in need of quality healthcare. In a world where a small gesture can have an enormous impact, TV and Radio 47 invite you to be part of something incredible. Introducing Tenda Wema. With just 1 shilling and 50 cents daily taken from your airtime or data, you can be the light of change. Dial star 354 star 47 hash and witness your compassion in action. Every shilling you contribute directly empowers education, healthcare, and community progress. Your 1 shilling and 50 cents might seem like a drop in the ocean, but imagine the ripples it creates. Better access to education, improved healthcare, and a safer environment for all. Remember, every shilling is a building block. Every contribution a step towards progress. Let's ignite Mimini Sisi into a legacy of change. Let's sculpt a better tomorrow for Kenya. Dial star 354 star 47 hash to subscribe today. Tenda Wema with TV and Radio 47. Radio 47 tuko nawe mchana kutwa na usiku kucha. 95.5 Kakamega. Tunavuma na bado. Finding a home is not always as easy as it may seem. It is a long and tiring process, but here on The Realtor, we will break down all matters real estate to make it easier for you to find your dream home. From interior design to joint ventures, leasing of land, technology, and so much more. Tuesdays, 6:30 p.m. Welcome back. You're watching Morning Cafe. Quick to the City Diary, and I'm in studio with Mike Kagwongo. Mike,
Yes, good morning, sir. Good morning. You've heard everyone else talking about their experience with the fuel prices. Sure. Wewe inakupeleka namna gani? Mimi hata gari nimepaka nyumbani. Aha. Kwa sababu mambo sio mazuri. Sijali, tutavumilia kama Wakenya. Wanasema mambo imechamuka. Lakini tunavumilia. Okay. So back to the City Diary, and I'm sure the TV47 newsroom is very busy currently planning for the day. Yeah, sure. What are the big stories you're looking at today? Today being on Monday, newsroom kidogo imebanika kweli kweli. Tumekuwa tukizungumza na Joash Nsare asubuhi, ndio editor on desk, ni yapi ambao tutakuwa tunaangazia kwa sana siku hii leo, na yapo mengi ambayo yamepangwa kuhusiana na taarifa za kuanzia saa 7, 10, 1 na hadi saa 3 za usiku. Mwanzo tarehe 12 mwezi wa 5 katika kijiji cha Ngomongo kule Bahati Nakuru, nyumba ama boma la Maina Njenga lili maafisa wa polisi walikuja kutizama tu ni yepi ambayo yalikuwa yakiendelea kule, baada ya kuangazia boma lake la Nairobi na vile vile kule Laikipia, na pale walipata masuala kadhaa na vitu mbalimbali ambavyo zilikuwa labda ni exhibit ya kwamba alihusika kwa njia moja ama nyingine kupanga maandamano ya Azimio la Umoja ambayo alikuwa kuhusiana na gharama ya maisha, na hilo linapelekea kwamba alifikishwa mahakamani huo mwezi wa 5, na vile vile akaweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000, 200,000 na mwenzake ule msaidizi wake, na leo hii anafikishwa mahakamani kwa mara tena katika mahakama ya Makadara hapa jijini Nairobi. Yeah, but just for clarity, because we understand that at the weekend it was said that he had been abducted by unknown people. Yes. Then we received reports that he was released sometime last night. Yes. You're saying today is expected in court? His appearance before the court today ni kuhusiana na kule alikoshikwa mwezi wa 5 na mwezi wa 7. Lakini hapo jana wakati ambapo alikuwa juzi siku ya Jumamosi akitoka kule katika boma lake lingine la kule la Nyuki, alipofika nyumbani hapa Banana akaweza kukamatwa. Hayo ni madai ya familia yake. Aliweza kukamatwa na akapelekwa wasikojua. Na kisha jana usiku inasemekana kwamba ameachiliwa na akapewa fare aweze kuelekea nyumbani. Na hapo alipanda bodaboda akafika nyumbani. Na hapo ndipo alipigia wakili wake Ndegwa Njeru, you know him, na vile vile ndugu yake mkubwa, wakaweza kufika pale nyumbani na wakawaelezea kilichotokea. Alikuwa afikishwe leo hii mahakamani Makadara, sio kwa sababu ya jana, lakini kwa sababu ya vile vitu kesi ya awali, silaha ambazo zilipatikana kule eneo la Nakuru. Kwa hiyo kwa sasa yupo katika mahakama ya Makadara. Kesi ishaanza. Nimezungumza na wakili Ndegwa Njiru, kinijuzi ya kwamba kesi ishaanza na wanaendelea sasa hivi kotini. Kwa hiyo tunasubiria, tutakuwa tunafuatilia baadaye, we'll get to understand what unfolds later on. Something else that's big and happening right now is there was expected to be a return to the table today with the National Dialogue Committee at the Bomas of Kenya. How is that going? Today, especially after yesterday's press from Azimio la Umoja leaders, Jeremiah Kioni was very categorical about the talks. If Kenya Kwanza is still going to intimidate Kenyans on these abductions, high fuel prices, they are going to hold the Azimio, the talks. You know, he's in the committee, and he was also asking Kenyan youth, Jubilee youth, Kenyan youth agitated by the high cost of fuel and so forth, to bring memorandums to the committee so that they can also be heard. But yesterday we understand that Babu Owino, member for Embakasi East, also urged Azimio leader to hold the talks because of Kenya Kwanza government has failed to undergo by their terms of reducing the cost of living, because that was one of their demands. There are also other demands of outstanding constitutional matters they'll be speaking about today. We are still waiting to understand what unfolds. Electoral injustice and related matters also is in... remember last week they embarked on 5 terms, 5 matters, both sides. Outstanding constitutional matters, electoral injustices, entrenching funds into the constitution, establishment and entrenchment of state officers,
fidelity to political parties and coalitions, and the law on multi-party democracy. So we're waiting to understand what unfolds after the committee meets today. Remember, Kenya Kwanza, led by Kimani Ichung'wah, and Azimio la Umoja, led by Kalonzo Musyoka. So we are also waiting to understand, will Azimio abide by what Babu Wino urged them to do? So it's a matter of wait and see. Okay. Sure. Any other big story happening today, or those are the two main stories? Mackenzie is also arraigned in court today. So we are also waiting to understand what unfolds after his case. You know what happened in Sakahola. So we will still following up on Mackenzie. And Cabinet Secretary for Public Service, Gender and Affirmative Action, Aisha Jumwa, is launching today the National Protection Against Domestic Violence at Serena Hotel here in Nairobi. You remember, over 40% of women are victims of domestic violence. So according to Domestic Violence Act of 2015, gazettement in 2020, which will complement the operationalization of the protection against domestic violence. That is the Act of 2015. So we are following it up. Mwigi William is in Serena Hotel this morning to follow up on the launch of this affirmative action. Okay. So it's one of the stories we are also still following up on. Okay. Yeah. Thank you so much, Mike. Mike Agongo here, one of the senior reporters at the TV47 newsroom, giving us the lowdown on what to expect in our subsequent bulletins today. For now, I want to take it back to my colleague Stanley Nyaringita, who's still following matters patient safety. Stanley, if you can hear me, kindly bring us up to speed. You are taking us through the motions at the hospital. What else do you have for us? Welcome back, and thank you for definitely sticking around. We're definitely discussing matters to do with the safety of a patient. This is the International Day for the safety of patients, and I'm right here with Daktari, that is Joan. Daktari, thank you for your patience and also admitting me. Tulisema niko na headache. Kuna headache. And I also see your blood pressure. What's with it? So this is a pulse oximeter. Usually tells us about your oxygen saturation within your blood system. So it will give us a better understanding of, are you having enough oxygen in your body or not? Yeah, yeah. Before the break, we were discussing, rather you were telling me matters to do with the training of nurses in the country, matters to do with the curriculum, even in schools, and how it is changing. Briefly, you can touch on that before uniadmit sasa vizuri uanze kunipima hizi vitu zote. Yeah. So currently, leave alone nurses, doctors, every medic right now in the curriculum, it's more of a patient-centered care sort of curriculum. We try to, when we approach a patient, you approach them holistically. Not a leave alone, just focusing on fixing the disease or fixing the fracture of, just managing the patient mentally, their well-being, giving them the patient education that they need. Because you remember we said right now we are emphasizing on the need of patients being our partners in the healthcare approach. Yeah. So that is where now currently the curriculum is going to. Yeah. Great. Now we can definitely do this. So I had to remove my coat for this to know where my blood pressure is. So first off, what happens? This is a BP cuff. We'll just wrap this around your arm. Sorry. Then this will help us read your pulse oximeter. Sorry. Okay. Like that. So let me just go press a button and then we... All right. Definitely have to wait to know if you're going to blood pressure juu sana. They'll definitely be telling us also how much. Hey, okay. I'm definitely feeling you can definitely really help her. Yeah. So the cuff, what it does, it just increases a lot of pressure to your arteries and veins, and then as it releases, there are some sounds we usually listen to as doctors and nurses to help us know your BP, and that's what the machine does. Yeah.
So we're waiting for the BP to read. Then we get to know what is your diastolic and what is your systolic. Actually, as you can see, your diastolic is actually your systolic. So the systolic is the upper number. That's 130. Okay. And your diastolic is the lower number, and yours is at 83. Okay. So give or take yours, we call it borderline. You're in stage 1. Stage 1, your pressure is a bit high. Yes. I knew. That would be why you had a headache. I knew it had to be the game. So we usually recommend for a normal adult, your pressure should be between 120/80 as your systolic, the up number, okay, and the lower number 60/80. Mm-hmm. Yeah. So yours is slightly high, but being at 98. Yeah, being at 130. Oh, okay. Oh, okay. Yes. Then your oxygen is at 99, which is good, and then your pulse is at 68. That's just the lower number right there, which is okay. But it would be safe to say that with this economy, everyone's blood pressure is high. Yes. Yes. Right. Yes. So what's the purpose of this? It's reading your oxygen saturation at 96. Okay. Yeah, so it keeps fluctuating, but right, it's at the normal range. Yeah. For the whole purpose of this, what's the whole importance of it? So even for the patient to understand. So when you say you've come and you have a headache, right? We need to understand where is this headache coming from. So maybe for you, the reason why you have a headache is because your pressures are starting to rise. So you see, we would not have known that if we did not check on your vital signs. Right. Yeah. And maybe say you come, you're tired, you're fatigued, and then when we check on your temperature is high. So it gives us a holistic picture of what we're dealing with. Right. Yeah. Actually, even as we wrap up now, your last words, and your parting shot when it comes to okay. You can also have that off. Now, your last words on the same, when it comes to matters, the safety of a patient, even in the country. Will you say that we're really, caregivers, do they really understand the importance of the safety of a patient? Yeah. So I'd say it's a learning process, and when we finish campus, when we finish our degree, we usually have an oath we say, and it's usually a do no harm oath, and that's where maybe this global patient safety is harnessed on, that we are supposed to make sure we are doing no harm to our patients. And it's a learning process. We see an error, we correct. Anything that we see that can be avoided, can we avoid a patient getting an illness? Can we avoid a patient having an adverse reaction to a drug? Then we address that as we go. Yeah. Thank you, Dr. Joan Wambui. Any other more, your specialty right here in Muthaiga AR Hospital? I run the wellness clinic. So when was the last time you actually did an annual checkup? Been a minute. Yeah, so that's actually today. So that's the clinic I run. So every year, every individual needs to do an annual checkup so that you see all your vitals, you see all your tests. Are they okay? Are they normal? Is there something we need to do to improve? How is your cholesterol doing? Yeah. Right. Yeah. Thank you, Dr. Ari, for that. And hopefully you have learned, 1, 2, 3, 5, 10 things about the importance of the safety of a patient from us right here. Kamera person wangu Dan in AR in Muthaiga. Back to you, Fred. Thank you so much, Stanley. Thank you so much, Stanley Nyaringita, for helping us with that conversation on matters of patient safety. And also, we're grateful to the AR Hospital for enabling us have that conversation. Now, remember our question today: has the Kenya Kwanza administration remained true to its promise of being hustler-friendly? That conversation continues online at TV47 News on X and on Facebook, TV47